హాయ్ అందరికీ నమస్తే. నా పేరు సంజన, తిను మా చెల్లి. Hi, నా పేరు సాహితి, తిను మా అక్క. We're two sisters. అను మేము అమెరికాలో ఉంటాము. Okay, so today we're gonna show you how to make really yummy, really tasty, and మనం షాప్ లో కొన్నట్టే ఉంటాయి. So we're gonna make really good badshah today at home. Yeah, so మాకు usually sweets అంత ఇష్టం ఉండదు. But badshah, especially our homemade recipe, మా మమ్మీ recipe, but అది చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో అది చూపిస్తున్నాము. And also, మేము badshah recipe తర్వాత we're gonna share with you guys మా dress details కొని మీతో షేర్ చేసుకుంటాము. So these are really nice sarees and మేము మీ డీటెయిల్స్ మొత్తము తొందరలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాము మేము రెసిపీ షేర్ చేసిన తర్వాత. So let's get into the video. Okay, so first మనం షుగర్ పాకం చేస్తున్నాము. And sugar పాకానికి only 2 ingredients కావాలి, which is sugar and water. So మేము everything 1:1 ratio లో తీసుకున్నాము. So that means we took 2 cups of sugar and దానికి 2 cups of water యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ప్యాన్ కూడా కొంచెం రౌండ్గా ఉంటే మనం బాదుషాలో వేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అవి సోక్ అవ్వడానికి. సో ఫస్ట్ I'm gonna add the 2 cups of sugar into the pan. అండ్ మీరు నోటీస్ చేస్తే నేను స్టవ్ ఆన్ చేయలేదు. సో నేను 2 షుగర్ అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను. సో I added 2 cups of మేమైతే we use organic sugar. So I added 2 cups of organic sugar. And దాంతో పాటు I'm adding 2 cups of water. So I don't do యాడ్ చేసిన తర్వాత I'm gonna turn on the stove and mix చేసేస్తాను. Alright, so నేను ఇప్పుడు నా ముందల మనకి బాదుషాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఎందుకంటే బాదుషాలో ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండవు అన్నమాట. కాకపోతే టెక్నిక్ ఏంటంటే మన డో బాగుండాలన్నమాట. సో I'm gonna show you guys how to do that. ఫస్ట్ ఏంటంటే మేము 2 cups మైదా తీసుకున్నాము. అండ్ దిస్ ఇస్ ఈ 2 cups కొంచెం పెద్ద బౌల్లో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లోనే మిక్స్ చేయబోతున్నాను. And then here I have 1/4 tablespoon of baking powder. So me baking soda లేకపోతే baking powder అయినా వాడుకోవచ్చు. మేమైతే baking powder వాడుతున్నాము. So I'm gonna add that. And దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడైతే ghee ఉంది. So this also ఇది నేను 2 tablespoons యాడ్ చేయబోతున్నాను. సో నేనంటే స్వీట్స్లో చాలా బాగుంటుంది కదా, ఘీ టేస్ట్ రియలీ గుడ్, అందుకని 2 spoons యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ బాదుషా చేయటం కొంచెము బేకింగ్ లాగా యూ గైస్. ఇదేంటంటే మనము చాలా బాగా అన్ని మెజర్మెంట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. That's why I'm going to add yogurt. So yogurt మనం మిక్స్ చేసుకోవడానికి వాడుతున్నాం అన్నమాట. అండ్ మొత్తం బైండింగ్ మొత్తం దీంట్లోనే చేసుకోవాలి. అందుకని మనము మిక్స్ చేస్తా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఎంత యాడ్ చేయాలి అని. సో I'm going to mix these first. అండ్ మన హ్యాండ్స్లోనే మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుంటే అప్పుడు బాగా వచ్చింది అన్నమాట. అండ్ ఇది కొంచెం బాగా మిక్స్ అయినాక మన నెయ్యి అన్ని మిక్స్ చేశాను. నా మీద యాడ్ సాల్ట్. అండ్ సాల్ట్ చాలా తక్కువ పడుద్ది, జస్ట్ లైక్ 1 pinch of salt. సో చాలా తక్కువ సాల్ట్ వేసుకోండి. జస్ట్ డిజర్ట్స్లో కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవ్వడానికి కోసమే. సో adding a little pinch of salt. And now I mixed all the ingredients together. ఇప్పుడు నేను యోగర్ట్ యాడ్ చేస్తాను. అండ్ పెరుగు ఏంటంటే మీరు మీ యోగర్ట్ని పట్టనమాట. సో మేమైతే హోల్ మిల్క్ వాడతాము. బట్ ఇట్స్ రియలీ అప్ టు యూ. మీకు కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ ఉన్న పెరుగు అనుకోండి కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే మాలాగా కొంచెం థిక్గా ఉంటే అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి. బట్ అరౌండ్ ఒక 1 cup పట్టిద్ది. ఇంకా ఎక్కువైనా పట్టగలచ్చు, ఇంకా తక్కువైనా. We'll know when we're mixing. సో అందుకనే ఫస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను. అండ్ పెరుగు రూమ్ టెంపరేచర్లో ఏమి ఉండక్కర్లేదు, ఇది కొంచెం కోల్డ్గానే ఉండొచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ వీటికైతే మిక్సర్స్ అయ్యేం వాడద్దు, చేతితో చేస్తేనే బాగా వచ్చింది.
ఎందుకంటే మిక్సర్స్ దే టెండ్ టు ఓవర్ బీట్, సో మనం అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఎక్కువ ఓవర్ మిక్స్గా చేసుకోకూడదు. సో ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తాను, మేబీ లైక్ 1 more spoon. సో మేము ఆల్రెడీ యోగర్ట్ లైక్ పైన వాటర్ కూడా ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం మిక్స్ చేసి వేసుకున్నాము. సో మొత్తం అట్లానే మొత్తం గట్టి పెరుగు ఏం వాడక్కర్లేదు. యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ లైక్ ద వాటర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ నాకు అండ్ సంజనాకి మేము ఎక్కువ ఇండియన్ స్వీట్స్ తినమన్నమాట. బట్ బాదుషా ఇస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫేవరెట్ ఇండియన్ స్వీట్స్, ఎందుకంటే ఇది మా మామ్స్ రెసిపీ. అమ్మ చాలా బాగా చేసింది అండ్ షీఈ్ లైక్ నోన్ ఫర్ హర్ బాదుషా. తను చాలా బాగా చేసింది అనమాట, అందుకని తన రెసిపీ మేము మీకు చూపిస్తున్నాం ఈరోజు. సో ఏంటంటే ఆర్ డో నేను ఇంత ముందర అన్నట్టు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి బాదుషా రెసిపీకి. అండ్ చపాతీ పిండికి అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలన్నమాట. That's how we know that we got the right consistency. So చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంటే సరిపోయింది. ఆల్రైట్, సో మన డో కూడా అయిపోయింది అండ్ ఇది ఒక బాల్ లాగా వచ్చింది అనమాట. బాల్ వచ్చే వరకు మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా కొంచెం టైం ఎక్కువ ఏం పట్టదు. ఇట్ టేక్స్ లైక్ అబౌట్ a minute to a minute and a half. మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా కలిపితే దాన్ని బట్టి. బట్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా రౌండ్ బాల్ రాకూడదు అనమాట. సో ఇట్లా క్రాక్స్ ఉన్నాయి చూసారా, సో ఈ క్రాక్స్ ఉండాలి బికాజ్ మనం బాదుషా తినేటప్పుడు అది ఫ్లేకీగా లోపల ఉంటుంది కదా, సో అది దీనివల్ల అనమాట. మనం ఎక్కువ స్మూత్గా కలుపుకుంటే అప్పుడు మనకి ఫ్లేక్స్ రావు. ఇది బయటకు వస్తానంటుంది రెడీ అయిపోయానని, బట్ ఇట్స్ నాట్ రెడీ. ఎందుకంటే మనము పైన బెట్ నాప్కిన్ వేసి ఒక 20 minutes రెస్ట్ అవ్వనియాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మనము కొంచెం గట్టిగా కలుపుకున్నాం కదా, ఇది దాట్స్ వై. ఎందుకంటే మనం రెస్ట్ చేసేటప్పుడు అది కొంచెం ఇంకా సాఫ్ట్ అయ్యింది. సో నేను బెట్ నాప్కిన్ పెట్టేసాను అండ్ నౌ we're going to wait until like 20 minutes వరకు వెయిట్ చేస్తాము. Okay, so first or second, we're gonna make our dough balls, dough అయిపోయిన తర్వాత. And మన end goal ఏమో ఇలా ఉండాలి shape. So this is our end goal. ఇంత size లో ఈ shape లో ఉండాలి. సో నేను మీకు ఈ షేప్కి ఎలా రావాలని చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి హ్యాండ్స్లో, సో దాట్ మీకేమి స్టిక్ అవ్వదు హ్యాండ్స్కి. సో చాలా కొంచెం సరిపోయింది. అండ్ ఇది గీ వాడితే మీకు హ్యాండ్స్ మొత్తము షేప్స్ కూడా చాలా బాగా వస్తాయి అండ్ మీకు హ్యాండ్స్కి కూడా ఏం అతుక్కోదు. సో ఇట్లా ముందర కొంచెం హ్యాండ్స్కి పూసేసుకొని అండ్ దెన్ మీరు చాలా కొంచెం డో తీసుకోండి. సో లైక్ ఇంత సరిపోయింది, చాలా చిన్న బాల్ అంతా. అండ్ దీన్ని ఏమంటే మనం ఇప్పుడు స్మూత్గా చేసుకోవాలన్నమాట మన హ్యాండ్స్ మధ్యలో. సో ఇట్లా మనం తిప్పేటప్పుడు హ్యాండ్స్లో స్క్వరల్గా తిప్పాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రెషర్ పెడతా ఫ్లాట్గా ఇట్లా తిప్పుతూ ఉండాలి. సో అప్పుడు షేప్ అది కరెక్ట్గా వచ్చింది. అండ్ మీరు ఇట్లా ట్విస్ట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్. సో అప్పుడు అది షేప్ చాలా కరెక్ట్గా వచ్చింది. సో ఇట్లా కొంచెం ప్రెషర్ పెడతా కొంచెం ఫ్లాట్గా చేసుకుంటా ఓవర్ లాగా ట్విస్ట్ చేసుకుంటా ఉండాలన్నమాట. సో దెన్ ఇట్లా ఉండిద్ది చూడటానికి. సో మీకు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇట్లా స్వరల్ షేప్ కొంచెం ఉండిద్ది. అండ్ ఇన్ దిస్ మనం ఇంకొంచెం ఫ్లాట్గా చేద్దాం దీన్ని. సో we're gonna make it a little bit flatter. సో ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్లా స్వరల్ అయి ఉంది. And so it should be like swirled like this. And in between this, I'm going to put a little hole. So మనం ఇలా hole పెట్టేసుకుంటే we have the shape of that we need. So మన ముందర కంపేర్ చేసుకున్న షేప్ లాగా వచ్చింది. So ఇలా we're going to make the remainder of the badshah balls. And if you're like wondering why they're so small, like inta chinnaga endukunnayani meeru wonder avutunte, that's because manam fry chesinappudu chaala peddai avutayi and fry chesin tarvata when we put it in the sugar syrup inka peddai avutayi, so almost double the size avutayi. So when you're making it, just keep that in mind. So idunna shape lo double size avutani.
సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను ఇప్పుడే షుగర్ వాటర్ని చెక్ చేశాను అండ్ ఇది అయిపోయింది అన్నమాట. బికాజ్ ఇట్లా అంటే లైట్గా మనకి స్ట్రింగ్ వస్తుంది కదా, అంటే మనది అయిపోయింది. సో అందుకని నేను ఇప్పుడు ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను లెమన్ యాడ్ చేసేసాను అండ్ దీన్ని మిక్స్ కూడా చేసేసాను లెమన్ని. Now I'm going to turn off the stove. అండ్ మన షుగర్ వాటర్ అయిపోయింది అనమాట. సో నేను లెమన్ ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే మన షుగర్ వాటర్ ఇంకా ఎక్కువ క్రిస్టలైజ్ అవ్వకుండా. సో క్రిస్టలైజేషన్ ఏంటంటే మన పాకము ఇంకా ఎక్కువ అవ్వగలిగింది. సో ఇంకా ఎక్కువ పాకలాగా అయిపోయి మన వాటర్ ఎక్కువ ఇవాపరేట్ అవ్వింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి కావాల్సినట్టు ఉండదు అనమాట. అందుకని మనం లెమన్ డ్రాప్స్ జస్ట్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మన పాకం మనకి ఎట్లా ఉందో అట్లానే ఉంటుంది. సో నేను డీప్ ఫ్రై ప్యాన్ తీసుకున్నాను అండ్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసేసాము. సో నా I'm going to turn on the stove. అండ్ బాదుషాకి ఏంటంటే మెయిన్ మీకు ఇట్లా పెద్దది డట్ ఎక్కువ ఉండకుండా వైడ్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి అప్పుడు ఎక్కువ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు బాదుషాలు మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు. or else it's going to take a really long time అన్నీ చేసుకోవాలంటే. ఆల్రైట్, సో మన బాదుషా అయిపోయింది. మేము కొంచెం చేసాము, ఇంకా పిండి ఉంది, we did a little bit, ఇంకా డో ఉంది బౌల్లో. సో ఏంటంటే ఈ ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ యుటెన్సిల్. సో నేను ఈ స్పూన్ వాడుతున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే మనము బాదుషా ఇట్లా ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ తినేటప్పుడు ఒకళ్ళు మటుకి we always remember, right? అదేంటంటే మన యాన్సెస్టర్స్ని. అండ్ ఇదేంటంటే మా అవ్వది. సో మా అవ్వ మమ్మీకి ఇచ్చింది అండ్ మమ్మీ స్టిల్ యూజెస్ ఇట్. మేము జస్ట్ ఇది మెమరీ లాగా ఉంచుకున్నాము. సో మనము ట్రెడిషనల్ రెసిపీ చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఇది వాడుతున్నాను. అప్పుడు మనము మన యాన్సెస్టర్స్ మా అవ్వ తను గుర్తొస్తుంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే టు బీ రియలీ కేర్ఫుల్, బాదుషా దీంట్లో వేసి గంటలో ఆల్రెడీ పెట్టాను. ఇట్లా పెట్టినాక నేను ఆయిల్లో వేస్తాను అనమాట. సో ఒక 2-3 minutes అయింది ఫ్రై అవుతున్నాయి and they look like this. సో మనం కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో we're gonna keep it in for a little bit longer ఎందుకంటే ఇంకా కొంచెం వైట్ గానే ఉన్నాయి. So we're gonna let it cook for a little bit longer. And మీరు చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ సైజ్ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. So this is what they look like before. And already chala pedda అయిపోయినాయి. So they look much bigger than what we started with. Okay, so మీకు golden brown color కనిపిస్తుంది కదా. So that means our badshahs are done and I'm going to take them out. Now I'm going to add it into the sugar syrup. So ఇది కూడా వేడిగానే ఉంది. సో మనం జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. అందుకనే సేమ్ అట్లా ఇంత ముందు నేను డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు అట్లా వేసాను అట్లానే వేస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు బాదుషా ఇది సింక్ అవ్వటానికి పైన నుంచి కూడా సిరప్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో అందుకని సిరప్ యాడ్ చేస్తే అది ఎక్కువ ఫాస్ట్గా సోక్ అవ్వగలిగింది. బికాజ్ మనము మన బాదుషా రెసిపీలో అసలు షుగరే యాడ్ చేయలేదు కదా. దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ స్వీట్నెస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్. అందుకనే మనము అది బాగా సోక్ అవ్వాలి సిరప్లో.
Okay, so akada malli esamu, so those cook. And here manam sugar syrup lo first eskunnai already అయిపోయినాయి. So they're like inka golden brown color lo వచ్చినాయి. So we let these soak for 5 minutes. And ఇప్పుడు నేను ఈ plate లో తీసేస్తాను. Okay, so మన బాదుషా రెడీ అయిపోయినాయి and now we're gonna garnish. So ఇక్కడైతే ఈ బౌల్లో అన్ని బాదుషా అన్ని పెట్టాము. And garnishకి we have chopped walnuts. So కొంచెం chopped walnuts వేస్తాను. And walnuts చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే కొంచెం crunch అట్లా ఇస్తాయి. So కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను బాగుంటుంది. And on top of this, I'm gonna add elaichi powder. So ఇది ఎక్కువ వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే మనకి కొంచెం overpowering గా అవ్వగలిగింది. So just add a little bit, ఒక 2 pinches. And then saffron కూడా add చేస్తాను. So again, saffron మన look కోసం చాలా బాగా చూడటానికి బాగుంటుంది. And taste ko chala chala బాగుంటుంది saffron. So మేము బాదుషాలు ఇప్పుడే రెడీ చేసాము and they look really good. So మేము అవి ఎలా టేస్ట్ అవుతాయని ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము. But before we taste them, మేము మీకు మా just details గురించి చెప్తాము. So ఇదైతే మేము కింద lehengas వేసుకున్నాము and these are plain lehengas. And then on top of that, మేమైతే డైరెక్ట్గా వీవర్స్ నుంచి ఉప్పాడ పట్టు శారీస్ ఓనీలాగా వేసుకున్నాం అనమాట. సో ఈ శారీస్ ఏంటంటే they're directly from వీవర్స్. ఉప్పాడ పట్టు శారీస్ తాడిపత్రి అనే ఒక స్మాల్ టౌన్లో చేస్తారు నెక్స్ట్ టు ఉప్పాడ. So that's where we have these sarees from and these are so pretty, like ఈ చాలా చాలా బాగున్నాయి. And ఈ టైంలో ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో మనం వీవర్స్ హెల్ప్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్స్ రియలీ నైస్ నోయింగ్ దట్ they're directly from వీవర్స్. Yeah, and quality కూడా చాలా బాగుంది వీవర్స్ దగ్గర నుంచి. So the quality of the saree is really really nice. మొత్తం ఇట్లా సిల్వర్ జరీ వచ్చింది and it's also like చాలా లైట్ వెయిట్ కూడా ఉంది. So they're really lightweight and చాలా comfortable గా కూడా ఉన్నాయి. And మొత్తం చూడటానికి చాలా షైనీగా చాలా బాగుంది. Yeah, so ఈ sarees అయితే ఉప్పాడ పట్టు tissue sarees. So they look really really nice. You don't have to wear them as a oni, like నేను వేసుకున్నట్టు oni లా కాకుండా you can also wear them as a saree, like saree లా కూడా వేసుకోవచ్చు. And వీటికి thin borders ఉన్నాయి కాబట్టి it's really nice because ఎక్కువ stiff గా ఉండదు అనమాట. It flows really nice and చాలా రిచ్ గా కూడా ఉంటాయి because ఉప్పాడ పట్టు sarees కాబట్టి చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. And also like Sanjana said, వీటి క్వాలిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే these are directly from the weavers. Weavers వాళ్ళు చేసేసి వాళ్ళు sell చేస్తున్నారు. So we know that the quality is the best. Yeah, and ఈ sarees అయితే price wise they were 2,200 rupees. So each 2,200 rupees పడినాయి. And weavers దగ్గర price అయితే ever reach చేయలేదు. So yeah, so I don't know where, but like చాలా rarely మనం find చేయగలుగుతాము for 2,200 rupees. ఇంత ప్యూర్గా ఇంత మంచి క్వాలిటీలో ఉప్పాడ పట్టు టిష్యూ సారీస్ దొరకడం చాలా చాలా కష్టము. సో కానీ ఈ వీవర్స్ దగ్గర అయితే ఉంటాయి అండ్ దర్ సో గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంది, చాలా షైనీగా, ఎస్పెషల్లీ ఫెస్టివల్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది. Yeah, so they don't only sell like, well, only pattu sarees they sell jayadu. They have a wide variety. So tissue sarees untayi, they have like pure pattu and they also have like cotton sarees. So chala variety of sarees kuda unnai vaalla దగ్గర. Yes. So మేము తీసుకున్న ఈ sarees వచ్చిన స్టోర్ పేరు ఏంటంటే it's called Gangotri Handlooms and they're in Tadipatri like I said.
And in description box we're gonna also put their contact number. So మీరు direct గా కావాలంటే store లో కొనొచ్చు, or you can also buy it on their WhatsApp. And like we said, వాళ్ళకి చాలా ranges నుంచి ఉంటాయి, like almost 1,000 rupees నుంచి ఉంటాయి అన్నమాట. So it's really nice because మనకి ఏ range లో మనం కొనుక్కున్నా కూడా the quality is unbeatable and also price కూడా unbeatable ఎందుకంటే direct గా weavers నుంచి వస్తుంది కాబట్టి they're really nice. So మీకు కూడా మాలాంటి sarees కావాలనుకుంటే, or if you want any Uppada sarees, make sure to check out the link in the description box below. So now ఈ మా చేతుల్లో అయితే బాదుషా ఉంది. Yeah, and they're really cute. So gala taste అవుతాయి ఇప్పుడు చూద్దాము. వావ్, నాకు అసలు ఎంత నచ్చిందో. లైక్ మేము అప్పుడప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు we get sweets from like అప్పుడప్పుడు షాప్స్ నుంచి కూడా స్వీట్స్ కొనుక్కుంటాము, and it tastes exactly like that. చాలా క్రిస్పీగా and then really soft and fluffy in the inside. And మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఆ లేయర్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా, సో ఆ లేయర్స్ కూడా వచ్చినాయి, and they have like a really nice shape on the top too. And also ఎక్కువ స్వీట్ కాలేదన్నమాట, కొంచెం స్వీట్ గా ఉంది, సూపర్ స్వీట్ లేదు, and that's really good because ఎక్కువ స్వీట్ గా ఉన్న స్వీట్స్ కూడా అంత బాగుంటాయి కదా. అండ్ మనం పైన ఈ వాల్నట్స్ అయ్యేసాం కాబట్టి కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ మొత్తము షుగర్, లైక్ మనం చేసుకున్న షుగర్ గ్లేజ్ కూడా చాలా బాగా బాదుషాకి పడుతుంది, అండ్ లైక్ మొత్తము చాలా కరెక్ట్గా అబ్జార్బ్ వచ్చేసింది. సో దే టేస్ట్ really good. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీ try it out at your home and let us know how it turned out.